Safi mtazamaji, jana kama ulikuwa makini, kuna sehemu mbili ambazo alikuwa amebanwa sana William Samoei Ruto, ikawa hata majibu yake yalikuwa yanakuonyesha tu kwamba jamaa amepanic. And kwanza kabisa, hata kabla sijakupa hizo moments mbili ambazo alikuwa amebanwa sana William Samoei Ruto, nataka nikwambie kitu kimoja. Siku ya jana akiwa anafanyiwa interview William Samoei Ruto, kulikuwa na waandishi wa habari ambao walikuwa wanatumia Kiswahili, afu kuna waandishi wa habari ambao walitumia Kiingereza. Nadhani ndio walikuwa ni wale wa saa 3, wa Kiingereza walikuwa ni wale wa saa 3, lakini wa Kiswahili walienda mapema sana, saa 1 na nini. So ukicompare zote mbili, wa Kiingereza inaonekana walimbana sana William Samoei Ruto, lakini wa Kiswahili ilionekana kama wokovu kwa William Samoei Ruto. And nimeona watu wanawashambulia kwenye mitandao ya kijamii kwamba hawakutupa mabomu ambayo wananchi walikuwa wanataka bana William Samoei Ruto atupiwe. Sasa wacha tu cut hiyo story iwe fupi kidogo. Sasa sehemu ya kwanza au moment ya kwanza ambayo Ruto alikuwa amekaziwa sana, and nitakuonyesha na video pia. Sitaki niongee tu na nini, lakini nataka niwe naongea na nakupa mpaka na clip kama evidence. Sehemu ambapo ni pa kwanza kabisa mimi binafsi nahisi alikuwa amekaziwa ni wakati ambapo aliulizwa issue ya kesi hizi ambazo zimekuwa zikiachiliwa. And tunafahamu ilivyokuwa. Mara ya kwanza anateua au anapendekeza hawa wafanyikazi wa serikali nafasi tofauti, kwa mfano kama CS, PS na sehemu zingine. But sasa hivi nataka tuzungumzie CS kwa sababu hapo ndo kuna Mithika, Linturi, kuna Aisha, Jumwa, kuna naibu wake Gachagwa. Hawa wote walikuwa na makesi. And huku mitaani kama tunasema kwamba hawa watu itakuwa vigumu kufaulu hizi nafasi ambazo William Samoei Ruto anataka kuwapea, kwa sababu wana makesi zinaendelea and sheria hairuhusu labda mtu kupewa ofisi za kiserikali wakati ambapo ana tatizo, ana kesi, ana shida kama hizo hapo, mtazamaji wangu. Lakini all of a sudden wabunge walikaa chini pale, and mwisho wa siku hakuna mmoja hata alipatikana kwa makosa ambayo labda ingemzuia asipewe nafasi, and mwisho wa siku wote wakaenda up kupewa nafasi. Na tukasema okay, haina noma, kwa sababu ni William Samoei Ruto aliwapendekeza. And nilikuja kugundua Ruto mwenyewe alikuwa anajua hawa watu wamefanya makosa, lakini aliwanominate by force, akawapeleka bunge, akina Wetangula wakapitisha by force. Unaelewa? So issue kusema wako na kesi, walikuwa na kesi, but ukweli ambao upo ni kwamba William Samoei Ruto, mimi ninavyoielewa na ninavyoiangalia, Ruto alikuwa na mchango mkubwa kabisa kesi za hawa watu kuachiliwa. So aliulizwa, mkuu vipi, mbona hizi kesi zinaachiliwa sana? Mbona hizi kesi zinaachiliwa sana kwa upande wako, viongozi wako? Kwani kuna tatizo gani? Umechangia wao kuachiwa makesi au kunaendaje? Nisi explain sana, nataka muone hii clip, kwa sababu hii clip ndo itawaonyesha kitu ambacho kiliendelea na namna ambavyo alikuwa amebanwa kabisa, mtazamaji wangu. So let's go. The political system that we are in, I mean, straight after your cabinet, what is the coincidence that I'll just mention 3 names? Your own deputy, Rigathi Gachagwa, in fact, he's getting his 200 million shillings back. Aisha, Jumwa, your cabinet secretary, and Mithika, Linturi, your cabinet secretary. These were cases, not one. Some had multiple cases in court. You want to tell us that you didn't have a hand in their clearance and the stalling of those cases? Let me look again at the people of Kenya. William Ruto, the president of Kenya, had nothing to do with the cases that were dropped by the DPP against not just the 3, any other case. Okay. And you can sit with my good brother Nurdin and ask him directly whether he has received a call from me to tell him drop this case or drop that case. Do you think it's just natural, Mr. President, that Rigathi Gachagwa, who was just the other day a member of parliament, is now the deputy president, and his cases are falling? And obviously Kenyans will suspect there's a hand of the president and the government of the day. Also Kenyans know that the criminal justice system was mobilized by the former administration to achieve political ends.
Okay. Otherwise, for your information, with all these cases, how did we get ourselves elected? I mean, if all this was true, are you telling me 7 million plus Kenyans who said, no, these people are the right people to lead our country? Are you telling me our election was done at night? How different or in a dark place? From you what know, you said, what I am telling you is the people of Kenya can decipher between what is right and what is wrong. Okay. Right? What is right, what is wrong, and what is right. And if my good friend Rigathi Gachagwa had anything to do with that matter, these people would have jailed him long time ago. Okay. I'll talk about your deputy in a... But tell me, from what you have said, based on James Smart's questions, you support a very strong political system. Yes, you want the opposition to sit on their side, you want to do... Umeona kabisa hata excuse yake, anasema Wakenya si wapumbavu, eti Wakenya hawange wachagua kama wakuwa ni watu ambao wamefanya makosa. Wewe unataka kuniambia Wakenya hawakujua kwamba hawa watu wana makesi au hawana makesi? Si walikuwa wanajua? Sasa kesi kama ya Aisha Jumwa kwa mfano, risasi inapigwa, mtu anaanguka, mnasema kwamba ni political. Kivipi sasa? Kivipi? Mpaka ikafikia situation familia ya aliyefariki wakasema sisi tuko tayari kusort hizi issue nje. Yaani isiendelee, kesi isiendelee, tu sort nje kama familia na vitu kama hivyo. Kesi zikiwa zipo zinakuwa dropped, eti mnasema Wakenya sijui waliwachagua. Wakenya wagani? Mimi binafsi nahisi hivyo. Sijui watu wengine wataonaje, lakini mimi ninavyoona issue kusema sijui Wakenya hawangetuchagua kama tulikuwa tuna makosa sijui na nini. Okay. Kwa nini msijiulize kwamba wakati ambapo kura zinaibiwa, wakati ambapo kura zinafanywa nini? Zinaibiwa, wananchi walijua kwamba kura zinaibwa? Tuzungumzeni ukweli. Wakati sijui kura za sijui Kiambu sijui zinaongezwa Ruto sijui zinapunguziwa za Raila, wananchi waliona? Au sisi tulikuja kujua baadaye? Kwa nyinyi kusema eti wananchi eti walijua kwamba eti wangekuwa kweli wana makosa wananchi hawangewachagua, bana, hiyo ni uongo bana. Hiyo ni reasoning gani? Lakini hiyo ni uongo, na ni uongo ambao unaonekana. Ukweli ambao upo, na mimi kitu ambacho nahisi ni kwamba hizi kesi zote ambazo zilikuwa dropped, wao ndo walichangia. Niulize ni kwa nini? Kwa sababu hizi kesi mnajua aliye drop ni nani. DPP Nordin Haji si mnamjua? Huyu ni mtu ambaye alikuwa anatetea nafasi yake. Ni mtu ambaye alikuwa anatengeneza mazingira yawe nzuri apewe kazi kwenye serikali ya William Samoei Ruto. Na ndio maana mwisho wa siku ikawa anawatetea na viongozi ambao wako pale. Nani ajui? Nani ajui Aisha Jumwa ana makosa? Nani ajui Linturi alikuwa na kesi? Nani ajui Rigathi Gachagwa alipatikana kwenye kesi hiyo ya sijui milioni 200 ambao sasa hivi anarudishiwa? Ukitaka kuniambia, yani hebu tuangalieni hii ni situation ambapo zaidi ya watu 10 wana kesi kwa familia yako, afu wote wanaachiliwa. Yani mnataka kuniambia hata hakuna mmoja, yani wote waliwekewa kabisa, hakuna hata mmoja ambaye alikuwa na kesi? Bana, kuna sometimes inabidi tuangalie ukweli uko wapi. Yes, sometimes tujue kudanganywa na kuambiwa ukweli. Kwenye hiyo hapo tulidanganywa. Mimi nawaambia tu kweli watazamaji. Then next one, hiyo ni situation ya kwanza alikaziwa. Situation ya pili, kuna kipindi kama aliulizwa swali la serikali iliyopita, vitu fulani kama havikuwa vinaenda vizuri. So kama kawaida, unajua anapopatikana pabaya Ruto mara nyingi, in fact Ruto Gachagwa wanapopatikana kona mbaya mara nyingi wanapenda kurudi nyuma na kulaumu. Unanielewa na kulaumu serikali iliyopita. Kwa mfano kama issue ya unga, alisema sijui subsidy sijui ilikuaje, unga ikawa imepanda. So anaulizwa hii issue ya subsidy
hii issue ya subsidy ni kina nani walikuwa wana benefit? Anasema watu fulani wachache. Wewe si ulikuwa naibu wa rais kipindi hicho? Akasema yeye alifukuzwa na hakuwa kwenye ofisi tena na kuna watu wengine walikuwa wana run serikali. Hebu msikilize hapa. This February we are going to plant maize in the first 10,000 acres and we already have the mechanism to do it. In another 8 months we are going to do the next 10,000 acres. And in the next 2 months, 3 months, I will be in Galana to launch the construction of the dam that will make it possible for the next 300,000 acres. It is possible for us to produce 10 million bags from Galana to seal the gap that we are currently going to import, just by making sure that it works. And for your information, it is going to work. And just to show you that Galana Gulalu was sabotaged, go to the Ministry of Lands. The fellows who sabotaged it had actually subdivided it into little pieces of land. Mr. President, 4 acres. Just for clarity. I don't know what, you know. Just for clarity. Let me ask you. Do you know who was running the government of Kenya? Yeah. Yes. So why are you asking the obvious? We don't know. You're the president. You should tell us. And the Who vice you are, president. and you were the deputy president. But you are Kenyans. Yes. You know, when I was shown the door and I was operating from the streets as deputy president, there were people who are running this administration. So you said, Unfortunately, but for the good news for the people of Kenya, it will not happen. I have cancelled the parceling of that land. I have stopped it, and it will not happen, because subdividing Galana into 2 acres, 3 acres is actually going to send people who are going to require food relief to even live there. When we can actually, let me ask you, good people, Galana can feed 3-4 million Kenyans. Why do you want to go and settle 10,000 people? How will, even if you do maths upside down, how does 4 million people compare with 10,000? Mr. President, this question obviously asks you, and you've consistently said the subsidies were there to line the pockets of a few people. I think it is bestowed on you and to Kenyans to draw a line and say, who are these few people? You said 300 billion a year, for instance, for the last 3 years. That's 900 billion. Is there responsibility? So what are you saying? I didn't understand. Is there responsibility? Are those people who you're blaming them, are they going to take responsibility? The subsidies did not take 3 years. The subsidies were introduced. The Unga one was month. It failed miserably. So how much money did we lose? Yeah, we didn't lose. We paid people 8 billion shillings, but I don't know. They are saying they supplied the maize, but nobody saw the 100 shilling maize, right? If you ask Kenya Power, they are supposed to have been paid 26 billion. I asked the MD of Kenya Power. So swali ni simple sana. Hawa watu wachache ni kina nani? Unaona so ikafika point anasema mimi nilifukuzwa sijui na nini. Sasa mimi nina file ambayo nataka nikuonyeshe. Kuna clip fulani kipindi ambacho anafanya kampeni William Samoei Ruto alisema I'm still the deputy president. Inamaanisha bado alikuwa anafanya kazi and chochote ambacho kilikuwa kinaendelea alikuwa anajua. Tazama hii video clip. Wadosi wanasema ati unajua hiyo Ruto anasema haiwezekani. Sasa wacha mimi niwaeleze. Mimi nimesimama hapa, mimi ndio deputy president wa Republic of Kenya. Mnanielewa? Na mimi si mjinga. Na mimi si mlevi. Na mimi si wazimu. I know what I am saying. Sasa mimi nauliza nyinyi watu wa Emali. Si mimi ndio nimesaidiana na Uhuru tukajenga hii reli? Si tumeunganisha stima imefika watu milioni 8? So tumefanya kazi hii yote. Sasa mnataka kuniambia ati kupanga vile huyu ambaye hana kazi atapata kazi. Kupanga vile I think umejionea kabisa kwa sababu hauwezi ukasema kwamba wewe haukuwa unajua and on the other side unaonekana unasema kwamba wewe ndo naibu wa rais. So hatukujua yani hatujui yani mpaka sasa hivi kwamba
wewe ulikuwa wapi? Kwa sababu ulikuwa naibu wa rais au ulikuwa umetolewa kazi? So hatukujua. I think hapo pia anatakiwa kuweka wazi kabisa. Mtazamaji wangu, maoni yako ni gani? Tupia maoni yako kwenye sehemu ya comments, lakini subscribe ili uendelee kupata taarifa nyingi na mpya kila wakati. Bye bye.